המנהל הרב אפרים בן מרדכי, והצוות הרבנים והתלמידים, השם ישמרם ויחיים, שיזכו לגדול בדרך התורה, ביראת שמיים, במידות טובות. שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. Shlomo Melech has a very famous phrase, a pasuk, a verse that he says, "Hanoch lanar al pi darko," train and teach a child according to his path. Gam ki yaskin lo yasur mimena. It means even when he'll get old, the path that was taught to him when he was young will never leave him, never cease him. המשמעות של הפסוק ששלמה המלך מלמד אותנו בפסוק הזה, שכשאדם הוא בתחילת החיים שלו והוא נקרא נער, אז זה הזמן הכי טוב שלו בחיים כדי לקלוט ולקבל את החינוך ואת הדרך האמיתית שלו בחיים, וכל מה שילד קולט בשנים האלה זה בעצם הדבר שמלווה אותו עד לימי הזקנה. What Shlomo HaMelech means to teach us is that the most important years of a child's life is, a person's life, is the years while he's young. This is the time that he has to absorb and work on himself and learn as much and do whatever he needs to make himself great, because whatever he will absorb while he's young will last with him till the end, until he goes away from this world. כל מה שילד בגיל הזה שומע ולומד ורואה ומרגיש, גם אם הוא לא מבין מספיק בדיוק מה הוא למד ומה הוא ראה ומה הוא שמע, אבל הנשמה שלו קולטת את זה, ובמשך החיים זה הולך ומתגלה אצלו ומתפתח ומלווה אותו עד הזקנה שלו. Whatever the boy, the student in a young age hears, listens to, watches, learns, even if he doesn't understand while he's young, but his neshama understands and it absorbs. And when a child gets older, whatever he absorbed without understanding, all of a sudden will be coming out, and you'll start seeing that all of a sudden you know certain things, you don't even know how you got to it, but it's because of the neshama that absorbed it while you were young. בבסלי במרוקו היה לפעמים הולך לתלמוד תורה והוא יושב עם הנכדים ואומר להם דברי תורה מאוד מאוד עמוקים ודברים נשגבים שבדרך כלל בגיל כזה קשה להבין כאלה מדרגות וכאלה תובנות. ושאלו אותו פעם, מה הסיבה שאתה מדבר לילדים בכאלה מושגים גבוהים? אז הוא אמר, אני לא מדבר לילד רק לפי ההבנה שלו, אני מדבר לנשמה שלו. בעצם זה שהוא שומע כאלה דברים, זה חודר, זה פועל, ובמשך השנים זה יתגלה מה המשמעות של הדברים. Rabbi says that the Baba Sali used to go to yeshivot, and he would speak to Talmidim, students, and also his grandkids, and he would speak to them, even though they're young boys, he would talk to them on very deep topics in Torah, something that they weren't able to understand, and they asked the Baba Sali, why is the Rav speaking to them on such a level, something that they don't understand? And the Rav said, I'm purposely doing this because I'm not talking to the child at his age right now. I'm speaking to him, although he's young, but I'm speaking to his neshama. Whatever I'm speaking, his neshama is going to absorb it, and then it will release itself. When the child grows up, it comes out. It's able to come out. לכן כמה צריך להודות להשם ילדים שזוכים מתחילת החיים שלהם להתחנך במוסד של תורה ושל יראת שמיים. כמה יהודים לא זכו בתחילת החיים שלהם להכיר את הדרך האמת, וילדים שזוכים לגדול מהנעורים שלהם במקום של קדושה, במקום של תורה, במקום של אמונה,
זה זכות וזה שמחה וזה דבר שאחר כך יש לו רושם לכל החיים עד כי יזכיר לא יסור ממנה. Therefore, the Rabbi says, the Rav says how happy we need to be and how much we have to thank Hashem that we are in a yeshiva from young age where we have Rabbi. I tell you this all the time. We have Rabbi teaching you and giving you Torah and Yirat Shamayim and teaching you what is right and what is wrong. Why do you have to be happy? Why do you have to rejoice? Is because whatever we're teaching you, it penetrates into you now, although you might not understand it, but when you will grow up, it will stay with you forever, eternity. Even when a person goes and leaves this world, your neshama will have an impact on what it got while you were young. הנועם אלימלך, מכל הרבנים שלימדו אותו כל החיים, הוא הכי כיבד את המלמד שלימד אותו את תחילת הלימוד, את המקרא, את האותיות הראשונות. הוא אומר כי זה השורש של כל הלימודים, משם התחיל כל העלייה והצמיחה של כל החיים, היא ההתחלה משם. לכן כשהיה רואה את הרב שלימד אותו אותיות ולימד אותו את תחילת דרכי החינוך, הוא היה רוכש לו כבוד והוקרה, כי הוא ידע ששם התחיל שורש הקדושה. There was a tzaddik, his name was, he wrote a sefer called Noam Elimelech. Elimelech Nijinsky, I think. And he used to have so much appreciation to his rabbis that taught him how to read. Sometimes you're sitting right now in 8th grade, 7th grade, 6th grade, you kind of forgot your first grade Rabbi, second grade Rabbi. But he, the Noam Elimelech, he would actually go out of his way to show tremendous appreciation to his Rabbeim that taught him Aleph Bet, how to read. Why? Because that's where everything started. Imagine a boy doesn't know how to read. So everything else that is being taught, Chumash and Halakha and Gemara and everything, he'll never be able to know if he doesn't know how to read. So he used to thank and he used to appreciate even the Rabbeim that taught him Aleph Bet. Why? Because that's where everything started. ידוע שהעולם עומד ומתקיים על הלימוד תורה של עם ישראל. אבל כדי שהלימוד תורה הוא יעלה לקדוש ברוך הוא ויגן על העולם ויוריד את כל השפע של העולם, זה צריך להיות לימוד תורה של אבל שאין בו חטא. ולכן אמרו לנו רבותינו, אין העולם מתקיים אלא על ידי הלימוד של תינוקות של בית רבן שאין בהבל פיהם שום חטא. זה ילדים שהם טהורים ונקיים, וכל מילה של תורה ושל תפילה שהם אומרים היא עולה ישר לקדוש ברוך הוא וממלאה את העולם בקדושה ומעמידה את העולם ושומרת על העולם, וזה הכוח של אבל פה של תינוקות של בית רבן. You know that the Torah that a person is learning goes up to Shamayim, and that Torah that a person is learning gives tremendous protection to this world. It protects this world. However, there's two types of learning Torah. There is a learning Torah of adults, where unfortunately adults have a lot of things they go through in life, and sometimes they're not so clean in the eyes of Hashem. They do some here and there things that they're not supposed to be doing, so when they're learning Torah, even though Hashem accepts it, but it's not so clean. But whose Torah is even on a higher level is the Torah of little young children that are learning, because you're clean, you're pure from any sin, you don't have sins, you're learning Torah, so that Torah goes to Shamayim, and it has so much power to protect the world, because whatever the Torah you're giving up there comes back down here much greater, and if your Torah is cleaner, the cleaner your Torah is, the more protection this world has. בכמה פעמים מובא בחז"ל על התנאים והאמוראים שהיו רוצים לקבל איזה רמז מהקדוש ברוך הוא או איזה עצה, היו רואים ילד ואומרים לו, פסוק לי פסוקך, תגיד לי מה למדת היום, איזה פסוק, והפסוק שהילד היה מוציא, הסתכלו על הפסוק הזה כמו דבר של נביא, כמו נביאות משמיים. That's what the Rabbi says. You know, it used to be when great sages wanted to know what Hashem wants from them, who would they come to ask? They would come to little children, they would stop a boy on the street and they would tell him, no, tell me the pasuk that you learned today. And whatever pasuk the student would say, again the students used to know psukim, whatever pasuk the student would say, this chacham would listen to it and he would take it as a message
as though it's not the student saying, as though Hashem is giving him that message. You see the greatness of one little child that thinks he's little and he's not important, how important his Torah is, because through him, Hashem will give a message to a great tzaddik. You will listen to that pasuk, say, I understand what Hashem wants from me. לכן, אתם צריכים לדעת שהעולם עומד על הלימוד תורה שלכם, ועל הפה שלכם יש לו כוח גדול להגן על העולם ולהוריד לעולם שפע של קדושה ושל רחמים. וכשילדים יודעים את הערך של הפה שלהם ומתנהגים איתו כמו שצריך ולומדים ומתפללים, ואחד מדבר אל השני בכבוד ואחד מברך את השני, זה דבר שיכול למלות את העולם בחסד ובטוב וברחמים, ויהי רצון שתזכו לגדול בדרך השם באמת, בלימוד תורה, במידות טובות, ולעלות ולהצליח, וכולם יגיעו לבר מצווה בקבלת עול תורה ומצוות, בקבלת עול מלכות שמיים אמיתית. Therefore the Rabbi says, it is very important for you to know the value of your mouth, how much strength and power you have in your mouth and in the Torah that you're learning. Don't underestimate yourself. There's so much power in your mouth that when you learn Torah, when you speak to your friend in a respectful way, when you watch what you're saying, you don't just throw words, you respect your friend, you don't just chas v'shalom, foul language doesn't come out of you. What happens is you're creating a very powerful tool, and that is your mouth, that every Torah you're learning has tremendous strength. That strength of Torah is able to be showered down from Shamayim, and when it's showered down from Shamayim, it showers down what? Prosperity, health, kindness, guardedness. Hashem guards the world because of your Torah. So don't underestimate. Very important to watch what you're saying, and the Rav is giving you a bracha that you should be matzliach in your learning, hatzlacha in limud, and you should have tremendous siyata d'shmaya. Hashem should help you, and you should only grow higher and higher in your kedusha.